കേരള ഇംഗ്ലീഷ് അക്കാദമി മറ്റു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡേ 1ലുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് മൊഡ്യൂളാണ്. അപ്പം ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്കിപ്പം നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലെക്ചർ 1-നകത്തുള്ള സ്പീക്കിംഗ് മൊഡ്യൂളാണ്. അപ്പോൾ ആ മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റും നേഴ്സും ഈ രണ്ട് സൈഡും ഞാൻ എങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത്. ഇനി നേഴ്സിൻ്റെ ടാസ്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതൊരു സബർബൻ ക്ലിനിക്കാണ്. സെറ്റിങ്സ് എപ്പോഴും ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഏതാണ് സെറ്റിങ്സ്? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കിവിടെയുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിങ്സാണ്. പേഷ്യൻ്റ് സൈഡ് ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നേഴ്സിൻ്റെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിനകത്തുള്ളത് കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. ഒന്നും വിട്ടുപോകാണ്ട് ഈ 5 minutes ടൈമാണ് നമുക്കുള്ളത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ 5 minutes എത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം, എന്നാൽ ഒന്നും വിട്ടുപോകാണ്ട് കവർ ചെയ്യാനും പറ്റണം. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പേഷ്യൻ്റെ അടുത്താകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം പേഷ്യൻസിനെ അറിയത്തില്ല നമ്മളവിടുത്തെ നേഴ്സാണോ ഡോക്ടറാണോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡറാണോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. സോ വി ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ് ഫസ്റ്റ്. ലൈക്ക് ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സസ് ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ. മൈ നെയിം ഈസ് ജോ. അതായത് അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മളെ തന്നെ സെൽഫായിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? മൈ നെയിം ഈസ് ജോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിം വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ നെയിം പറയാം. Then my name is Joe. I'm one of the registered nurses in this hospital. So I'm the one going to assist you now. അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ അവിടുത്തെ നേഴ്സാണെന്ന്. അപ്പം 1 of the എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ 1 of the registered nurses എന്ന് പറയണം, അല്ലേ? കാരണം ഞാൻ ഒരു നേഴ്സാണ്. ഇവിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഒരാളാണെന്നാണ് പറയാം. അപ്പം നേഴ്സസ് എന്ന് പറയാൻ അവിടെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കണം. അല്ലാണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഐ എം എ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് എന്ന് പറയാം, അതിൽ തെറ്റില്ല. 1 of the registered nurses അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം എ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ്, ഈ രണ്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ദെൻ അവരോട് ചോദിക്കുക മേ നോ യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പ്ലീസ്. ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ റാൻഡമായിട്ട് പേരൊക്കെ ഒരേപോലത്തെ പേര് പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ റോബിൻ എന്നുള്ള പേരാണെങ്കിൽ 2 റോബിൻ അവിടെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പം ഈവൻ ലാസ്റ്റ് നെയിം പോലും സിമിലർ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തോട് വെച്ച് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് റൈറ്റ് പേഴ്സണാണ് സംസാരിക്കണതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തോട് മിക്ക സ്ഥലത്തും വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ അവരോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പേഷ്യൻസിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ലൈക്ക് നമ്മുടെ ടാസ്കിനകത്തുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു, അപ്പോൾ അവരുടെ പേരും നമ്മൾ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറയാണ് മൈ നെയിം ഈസ് റോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഹായ് റോബിൻ, സോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഹാപ്പൻഡ്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു മൈ ഡോട്ടർ ഹെർ നെയിം ഈസ് മെലീഷ, ഷീ ഈസ് 4 years old. She was playing in a playground and she just fell down from the playground and I'm really worried like what happened, maybe it's broken legs and she's having extreme pain. അപ്പോൾ അവർ ആ സിറ്റുവേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ആ പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ് സോ ഐ റിയലി വറീഡ് ലൈക്ക് ഇഫ് മൈ ചൈൽഡ്സ് forearm is broken or not because she is really having extreme pain. Then we going to explain to the patient like I did go through the report and it looks like a green stick fracture. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഗ്രീൻ സ്റ്റിക്ക് ഫ്രാക്ചർ എന്നോ അങ്ങനെ എന്ത് ഡിസീസാണെങ്കിലും പറയുമ്പം മേക്ക് ഷുവർ ലൈക്ക് അവർക്ക് അവിടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പം അവർക്ക് ഒത്തിരി പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു try to say this a polite way like so I understand it's like no need to worry. Green stick fracture is like a very common in child. നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുക, അവരെ നമ്മൾ സമാധാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയാം. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക? ജസ്റ്റ് സേ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ
especially like small kids. It's often happen. I've seen like thousands of similar cases. So these cases you don't want to worry at all, because it mostly take 4 to 6 weeks to heal. So actually you just need a plaster cast and a sling on her hands. That's it, because it's gonna stop more movements, and as long as she keep her hands safe, she can do all other activities എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിനെ വളരെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. ഇന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഓക്കെ നേഴ്സ്, സോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദിസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മോസ്റ്റ്ലി ആൻസേഴ്സ് തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്തുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് സേ ലൈക്ക് for this cases they don't want any treatments, mostly like they need a plaster cast and a sling, so it's gonna stop their movements, and that will be enough. And if they're having extreme pain, doctor gonna prescribe some painkillers. ഇതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അടുത്ത കൺസേൺ ലൈക്ക് they're concerned about like a growth, is their hands gonna be okay in future. So അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, if they will ask like okay so how about the growth in future, so you can say in future you don't want to get worried at all, because it's really common like I said before. So this case is like it's going to take 4 to 6 weeks to grow back to the normal stage, and after that kids can go all the normal activities. There won't be any problem with that. So no need to worry about that. So the next concern is like she's worried like this kind of incident never happened before. So the baby gonna go with the extreme pain or not, because as a father or mother they might be more concerned. So just say like I completely understand from your side as a mother or father, but don't worry. Because initially they might have some pain. I won't say like they don't have any pain, but still like doctor will prescribe some painkillers, and that will help them to reduce the pain. And after keeping the plaster or the sling, it's gonna reduce the movements, and that will make a big difference in their pain. So even in the future, if kids having more pain, then of course they can come us. So their final question is like what can be done with the pain. So they're gonna ask like okay Nate, so what can be done with the pain. So you're gonna say like for the pain we already doctor gonna keep the plaster on their hand, and there will be a sling on it. So as long as they keep their movements, no need to worry, and kids can do all the activities as long as they're wearing the sling. So if you're keeping too long with the one question, they might going to jump into the next question. That's completely okay, because we need to or even like interlocutor need to ask all the questions within these 5 minutes. So if they are okay with the one question, they will definitely go into or jump into the next question. That's okay. You don't want to worry like okay, I don't know why they came in between, or they tried to stop me in between. Maybe they're not happy with that. Nothing like that. They just need to finish it on time. So or they already got the answer, so they need to know more about the other side. So that's why. So the second, so here just make sure you explain everything, and be more empathy and sympathy with the patient. You know, when you asking, try to be polite, like you can same thing can you, or the same thing you can ask like could you. So could you please tell your full name please, or can you say can you tell me your full name. So could you, that means it's more kind of a more polite way, right? So try to be polite with the patients, and just imagine like they are real patients, and they are seeking for the help, and we are trying to help them. So in like in our Kerala or in India, sometimes in hospital they may be a little bit rude, but abroad it's more like a very polite way they manage with the patients. So make sure whatever you say with the patients, you are trying to be nice. Even you don't feel even you feel discomfort, still you need to make sure you not become rude with the patients. That's one of the important things you need to
when you deal with a hospital situation. So I hope you enjoy this video. I'll see you with a different topics in another video. Thank you.